Hello, අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම එඩිසිලොන් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් එඩිසිලොන් YouTube channel එකේ අපි අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ අපේ marketing management course module එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් unit number 3 වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් එහෙම නැත්නම් lesson එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ එඩිසිලොන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපි මේ වීඩියෝ series එක විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ දාන හැම course module එකම අදාළ වීඩියෝ series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් කරහා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඒ කතාව එහෙම පැත්තකින් තියලා අපි පටන් ගමු අද අපේ අලුත්ම පාඩම unit number 3 analyzing the marketing environment. ඉතින් අද පාඩම ගැන කතා කරනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම පොඩි introduction එකක් ගත්තොත් එහෙම. So this course unit will mainly describe the different factors in the marketing environment. අපි marketing environment එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒක marketing environment එකේ හැදිලා තියෙන විවිධ සාධක ගැන තමයි මේ course unit එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. After an introduction to the marketing environment, then the components of the micro environment will be analyzed. Chapter also focuses on the components of the macro environment. අපි micro සහ macro environment දෙකේම තියෙන factors අද මේ පාඩමේ කතා කරනවා. මොකද ඒ factors දෙකෙන්ම තමයි අපේ marketing සම්පූර්ණ environment එකම හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් learning outcomes කියන කතා කරොත් මේ particular course unit එකේ at the end of the unit you will be able to explain the marketing environment and you will be able to evaluate the micro environmental factors that affect the organization and also you will be able to analyze the macro environment factors that affect the organizations. Then අපි ඊට පස්සේ අපේ පාඩමට මේ විදිහට එමු. So what is meant by marketing environment? Marketing environment කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පද මේ marketing environment කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Organizations operate in a complex and dynamic environment. The major task of the organizations that operate in this complex and dynamic environment are to meet the requirements of their customers and utilize their resources to fulfill them. ඉතින් අපි දන්නවා organizations කියන දේවල් හැමදෙස්සෙම අපි සාමාන්‍ය අපේ environment එක ගත්තොත් මේ environment එකේ තමයි අපි operate වෙන්නේ. ඒ operate වෙන environment එක ගොඩක් complex and dynamic environment එකක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ organizations මේ වගේ environment එකක වැඩ කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන majorම task තමයි එයාලා මේ ඒගොල්ලෝ මේ ඉන්න complex and dynamic environment එකේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ customers ලාගේ requirements ටික ඒගොල්ලෝ meet වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒවා ඒගොල්ලෝ හරියට identify කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ දේවල් satisfy කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් සඳහා එයාලා resources හරියට utilize කරන්න ඕනේ. The marketing environment refers to the internal and external factors that affect the marketing function. ඉතින් marketing environment ගැන කතා කරද්දී අපි organization behavior ගැන කතා කරද්දී ඊට පස්සේ අපි principles of management ගැන කතා කරද්දී ඒවත් අපි කතා කරා marketing අපි ඒවත් කතා කරා environment ගැන. හැබැයි මෙතනදී තියෙන පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ ඒ environment එක තමයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ. නමුත් වෙනස තමයි අපි කතා කරන මේ environment එක අපේ marketing function වලට බලපාන environment එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ. So ඉතින් ඒ කතා කරදී environment එක ඇවිල්ලා internal and external factors දෙකෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා. Internal factors, external factors. ඉස්සෙල්ලාම කතා කරේ අපි micro environment and macro environment කියලා කතා කරේ. ඒකම තමයි මේ internal and external environment කියලා අපි කතා කරන්නේ. මොකද micro macro කියද්දී ඒක ශුද්ධයි ඊට පස්සේ මහා පරිමාණයි. micro and macro. ඊට පස්සේ internal and external කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත අපි ව්‍යාපාරයේ ඇතුළත තියෙන පරිසරයට external කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයෙන් බාහිර වෙච්ච නැත්නම් ව්‍යාපාරයෙන් පිටත තියෙන environment එක ගැන තමයි මේ internal and external කියලා කතා කරන්නේ. These factors can controllable or uncontrollable and it is necessary for the business to adapt accordingly. ඉතින් මේ කතා කරන factors සමහරක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඒවා internal environment එකට අයිති නම් අපිට ඒවා control කරන්න පුළුවන් but it is if it is in the external environment the external environment එකේ තියෙන සමහරක් දේවල් අපිට යම් තාක් දුරට control කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතන ගොඩක් දේවල් තියෙන අපිට control කරන්න බැරි factors තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපි business එක එතකොට වැඩ කරද්දී මේව controllable ද uncontrollable ද කියන එක මත අපි ඒවට අනුව හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ. Organizations should be conscious of their environment in order to control the negative impacts coming from the environment. Not only for that, they must be able to manage and get the opportunities from the positive impacts from the environment. ඉතින් මෙතන කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් organization එකේ වැඩ කරද්දී organization එක දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ environment එකේ තියෙන negative impacts
ඒගොල්ලන්ට environment එකේ ඒගොල්ලෝ වෙත එල්ල වෙන negative impacts manage කරගන්න ඒවා ඒගොල්ලෝ control කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒවෙන් දෙන negative impacts ඒගොල්ලෝ manage කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන කිව්වේ නැති වුණාට external environment එකෙන් තියෙන positive impacts එයාලා හරියට manage කරගෙන ඒව utilize කරගන්නත් marketing environment එක වැඩ කරද්දී environment එක වැඩ කරද්දී organisation එකක් දැනගත යුතුයි. So marketing environment can be defined as the actors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationships with target customers. ඉතින් marketing environment කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් as the actors of forces outside marketing that affect marketing management ability. ඉතින් මේකද අපි කියන මේ marketing වලට පිටින් තියෙන forces එක marketing management වලට තියෙන ability එකට affect කරන්න පුළුවන්. Build and maintain successful relation with target customers. ඒවා හරියට build කරගෙන ඊට පස්සේ maintain කරගෙන ඒ තුලින් ඒගොල්ලෝ මොකද target customers වත් එක්ක හොඳ relationship එකක් build up කරගන්න ඕනේ. So the marketing environment consists of micro and macro environment. Marketing environment එකේ තියෙනවා කොටස් දෙකක්, micro environment and next the macro environment. Right. අපි ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ මයික්‍රෝ ඇන්ඩ් මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන කතා කරද්දී ඉතින් මේ විදිහට අපිට ෆිගර් එකකින් පෙන්නනොත් එහෙනම් මාකටිං එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකට මොනවද අයිති වෙන්නේ සහ මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් එකට මොනවද අයිති වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන් මයික්‍රෝ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරොත් මයික්‍රෝ කියලා කියන්නේ අපේ කම්පැනි එකක් අපේ කම්පැනි එකේ ඇතුළේ ඉන්න පිරිස. උදාහරණයක් විදිහට අපේ කවුද අපේ දැන් ඉන්න කම්පැනි එක ඇතුළේ ඉන්න අපේ කස්ටමර්ස්ලා ඊට පස්සේ අපි ඉන්ටර්නල් එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඉන්ටර්නල් එන්වයරන්මන්ට් එකයි මේ පිටත ආසන්නයෙන් ඉන්න කට්ටිය එකතු වුණාම තමයි මයික්‍රෝ එක හැදෙන්නේ. يعني කම්පැනි එකේ ඉන්නවා. එතකොට කම්පැනි එක වටේ කවුද ඉන්නේ? අපි පබ්ලික්, අපි කම්පිටිටර්ස්, අපි ඉන්ටර්මීඩියරිස්, අපි කස්ටමර්ස්ලා, අපි සප්ලයර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ තමයි අපේ ව්‍යාපාරයට ආසන්නතම කට්ටිය. එතකොට අපේ ව්‍යාපාරය මේ ආසන්නතම කට්ටියගේ එකතුව මයික්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට්. ඊට පස්සේ මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් කියන පුළුල් සමාජය නැත්නම් පුළුල් ලෝකය ගැන කතා කරොත් එහෙම අන්න එතනට එනවා අපිට මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් කියන සෙග්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට අපි දැන් ඔය පෙස්ටල් ඇනලයිසිස් කියලා කියනවා, පෙසිම්ජී කියලා කියනවා, අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ කල්චර්, demographic factors, economic factors, natural factors, technological factors and also political factors. ඔන්න ඔය කිහිප එකතු කරලා අපිට මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් කියන එක හදන්න පුළුවන්. ඒතර මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් කියලා කිව්වහම මේ කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි. මැක්‍රෝ එකට කියන්නේ මේ මයික්‍රෝ and මේ හැමෝගෙම එකතුව. තමයි අපි කියන්නේ මැක්‍රෝ එන්වයරන්මන්ට් කියලා කියන්නේ. right okay. දැන් අපි කතා කරමු මේ දේවල් ටිකක් පුළුල්ව කතා කරමු මොනවද මේ environment factors කියන එක සම්බන්ධව ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරනවා micro environment ගැන. I think when we are talking about micro environment is the actors close to the company that affect its ability to serve its customers. All the factors that are closely related to the organizational functions can be considered as micro-environmental factors. These factors are controllable to some extent. Following are the micro-environment factors affecting an organization. Micro-environment කියලා කියන්නේ මොකද්ද? The actors close to the company that affect its ability to serve its customers. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පැනි එකට ළඟින්ම වැඩ කරන මේ ෆැක්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් ඇක්ටර්ස්ලා ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ මොකද්ද අපේ කස්ටමර්ස්ලාට සර්ව් කරන්න තියෙන ඇබිලිටි එකට ඇෆෙක්ට් කරන කට්ටිය. So all these factors are factors that are closely related to the organizational functions can be considered as micro-environment factors. එතකොට මේ කතා කරන මේ factors අපෝ අපේ organization එකේ functions වලට මේ බලපාන එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ආසන්නවම ඉන්න මේ factors අපිට කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ එකතුවට micro-environmental factors කියලා. So these factors are controllable to some extent. මේ factors අපිට යම් කිසි දුරකට control කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ අපේ organization එක ආසන්නෙම ඉන්න හින්දා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි ඒ කට්ටිය ගැන වෙනම කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම the company. Company කියන අපේ ආයතනය. So company refers to the integrated groups of internal environment. අපේ internal environment එකේ ඉන්න integrated groups. ඒ කියන්නේ groups කියලා කතා කරොත් එහෙම top management එක, අපි finance division එක, research and development division එක, purchasing division එක, operations, accounting ඕනනම් මෙතනට marketing division දාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කට්ටිය. ආයතනය ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා the company. ඊට පස්සේ අපේ suppliers ලා. Who are the suppliers? They are the persons who provide the resources needed by company to produce its goods and services. Suppliers like අපේ ආයතනයේ
අපිට නිපදවන්න අවශ්‍ය කරන goods and services වලට ඒවා නිපදවන්න අවශ්‍ය කරන goods and services වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සපයන කට්ටිය, resources සපයන කට්ටිය, සම්පත් සපයන කට්ටිය. They form an important link in the company's overall customer value delivery network. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපේ මේ value delivery network එකේ ඉන්න ප්‍රධාන link එකක් කියලා ගන්න පුරුකා. It is a critical task to recognize the existing suppliers in the market and to select the best meat that meets the firm's requirement. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම it is very critical task එකක් කියලා කියන මොකද්ද? අපේ ඉන්න recognize කරන්න අපේ existing suppliers වල recognize කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ market and select the best that meet the firm's requirement. ඉතින් අපිට ඉන්න විවිධ suppliers ලාගේ suppliers ලා ගොඩාක් ඉන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හරිම එක්කෙනාව අපිට බලපාන හරිම එක්කෙනාව තෝරා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. Further, the suppliers can affect the profit of an organization as the price of raw material decides the price of the final product. I think මේ suppliers වලට අපේ profit එකට ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ raw materials වල price එක අපේ final product එක තීරණය කරන්න ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. Organizations need to monitor suppliers on a regular basis to know the supply shortages and changes in the price of inputs. ඉතින් organizations හැමදෙස්සෙම අපේ suppliers ලා monitor කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ අධීක්ෂණය කරන්න මොකටද? on the regular supply chain එකක් තියාගන්න, supplies අපිට තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි supply shortages හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ අපිට ලබා දෙන අමුද්‍රව්‍ය වල price changes සහ අපිට ඒ දේවල් අපිට දැන තියාගන්න, කල් තියාගෙන දැන හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. Right. Then next one, marketing intermediaries. Marketing intermediaries. වෙළඳ පොලේ ඉන්න මොනවාද? අතරමැදියෝ. Intermediaries help the company to promote, sell and distribute its goods to final buyers and support the organizations to connect with their customers. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ මේ අපි marketing environment එක ගැන කතා කරන නිසා මෙතන කතා කරන්නේ අපේ marketing intermediaries ලා ගැන. So these intermediaries are the persons who help the company to promote, sell and distribute our goods to the final buyers and support organizations to connect with their customers. ඉතින් අපේ customers ලාත් එක්ක ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි සම්බන්ධකම් පවත්වා ගන්නට උදව් කරන්න මේ intermediaries. Many organizations rely on their intermediaries to make certain that their products reach the final customers. Marketers must partner productively with the intermediaries to optimize the performance of the total system. Resellers, distribution centers, marketing agencies, and financial intermediaries are few examples of these intermediaries. Then now we are talking about the competitors. When you're talking about the competitors, they can be referred to as or explained as those who sell the same or similar product and services as an organization. ඉතින් competitors ලා කියලා කියන්නේ අපි සපේන භාණ්ඩයට සමාන නැත්නම් ඒ අපි fulfill කරන need එක fulfill කරන්න පුළුවන් තවත් භාණ්ඩයක් නිපදවන organization එකක්. එහෙම නැත්නම් service එකක් සපේන ඒ භාණ්ඩයක් හරි කවමක් හරි සපේන කෙනෙක්ට අපි competitor කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. To be successful, a company must provide greater customer value and satisfaction than its competitors do. ඉතින් අපි success වෙන්න නම් අපේ competitors ලා දෙන value එකට වඩා එයාලා අපේ customer satisfy කරනවට වඩා හොඳට අපිට අපේ customer satisfy කරන්න ඕනේ. එන්නේ තමයි අපිට successful වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම success වෙන්න නම් එහෙම ඒක හරියට හඳුනා ගන්න නම් අපි අපේ marketing environment එක ගැන හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Marketers must always obtain strategic advantage by positioning their offerings in the consumer mind better than their competitors. Monitoring competitors will allow an organization to design its marketing plans according to the existing trends in the market. What I said. Right. Public. Padu Janata. Public is any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization's ability to achieve its objectives. The public කියලා මෙතන අපි කතා කරන්නේ අපිට දැනට ඇත්තටම ඉන්න ඕ එහෙම නැත්නම් ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි අපේ organization එක පිළිබඳ interest එකක් තියෙන. එහෙමත් නැත්නම් අපේ organization එකේ තියෙන objectives achieve කරද්දී ඒ සඳහා යම්කිසි බලපෑමක් කළ හැකි පුද්ගලයන්ට අපි කියනවා public කියලා. Organizations should be concerned about major changes come under these publics when developing strategic marketing plans. For example, financial public, media public, government public, citizen action public, local public, general public and internal public. ඉතින් අපි මේ organizations හැමදෙස්සෙම අපේ strategic plans develop කරද්දී
අපි මේ විවිධ මේ public categories මේ public groups ගැන අපි හොඳ අවබෝධයක් තියාගන්න. එයාලා ගැන අපි හොඳට concern වෙන්න ඕනේ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මේ public groups කියන්න පුළුවන් financial public, අපේ media public, government public, citizen action public, local public, general public, internal public. ඔන්න ඔය වගේ අපිට මේ public කියන කට්ටිය එක එක groups වලට බෙදන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොන්ට අපේ ආයතනයට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව මත. Then we have the customers. අපේ ගනුදෙනුකරුවොත් ඇවිල්ලා අපේ external micro environment එකේ ඉන්න එක factor එකක්. නැත්නම් එක actor කෙනෙක්. The aim of the entire value delivery network is to serve target customers and create strong relationship with them. ඉතින් අපේ මේ entire value delivery network එකේ මොකක්ද අපේ target එක? අපේ aim එක it is to serve our target customers and create strong relationships with them. Firms should be well aware about the fast changing requirements of the customers. Customers buy the product for final consumption, and therefore the main goal of an organization is customer satisfaction. Firms carry out research and development activities to identify the needs and wants of our the customers. එතකොට customers ලා ගැන අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් companies ඒගොල්ලෝ ලොකු research කරනවා, ඒගොල්ලෝ එක එක development activities කරනවා. ඒ තුලින් යාලා මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ customers ලාගේ needs and wants identify කරගෙන ඒවා හරියට කොහොමද satisfy කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් සම්බන්ධව organizations වැඩ කරනවා. Now we have the macro environment. අපි micro environment factors ලා micro environment factors ගැන කතා කරා. දැන් කතා කරනවා අපි macro environment factors ගැන. So when we're talking about macro environment factors, we can typically refer them as larger societal forces that could have an impact on the environment. Sorry, micro environment is concerned under this. The larger social factors තමයි අපි කතා කරන අපේ කියන්නේ අපේ organisation එකට impact එකක් කරන්න පුළුවන් ලොකු social factors වලට අපි කතා කරනවා එහෙම නැත්නම් forces වලට අපි කියනවා මේ macro environment කියලා. This environment is more general and it influences how business operate and perform. ඉතින් මේවා ගොඩක් general ඒ වගේම තමයි ඒක අපේ business operate කරන විදිහ අපි perform කරන විදිහට ලොකු influence එකක් කරනවා. It is dynamic and it is necessary for the business to always monitor the changes in the environment. ඉතින් මේක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන සුළුයි. ඉතින් ඒකින්ද අපේ organizations අනිවාර්යයෙන් මොකද මේ changes ගැන මේ environment factors ගැන ඒගොල්ලෝ හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. ඒවා monitor කරන්න ඕනේ මේ තියෙන වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න. It consists of factors that are uncontrollable by the company yet it affects the company. ඉතින් මේ factors ගොඩක් වෙලාවට ඇවිල්ලා uncontrollable factors ඒ වගේම තමයි මේවා uncontrollable වුණාට අපේ ආයතනයේට ඊටම ලොකු බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන factors තමයි මේ macro environment factors කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක අපි කතා කරමු factors කිහිපයක් පිළිබඳව. පළවෙනි එක demographic factors. ප්‍රජා මූල එහෙම නැත්නම් ප්‍රජා පරිසරය. Demographic environment is related to people. මිනිස්සුන්ට අදාළව තියෙන environment එක තමයි මේ demographic environment කියලා කියන්නේ. This is basically about studying the human population. අපේ human population එක පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම. This includes size, density, age, gender, occupation, household patterns and other statistics that are related to the demographic factors. It is important because their needs decide the existence of the business. මේක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ තියෙන මේ size එක, density එක, gender එක, occupation එක ඕවා තමයි අපේ business එක තවදුරටත් exist වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. People are driving force for the development of markets. ඉතින් මිනිසුන් තමයි people are the driving force for the development of the markets. Existence of large and diverse demographics can be both challenging and beneficial for the business. Now we are talking about the economic environment. The economic factors can influence both the organization's production and consumer decision-making process. This environment includes all the economic factors that affect consumer purchasing power and spending patterns. Purchasing power depends on consumers' income, savings, debt, and credit availability as well as price levels. Marketers must understand consumer psychology, income patterns, saving debt, and credit. The purpose of analyzing the economic indicators is to make decisions regarding entering or existing geographic markets, investing in expansion, and hiring or laying off employees. අපි මේ කතා කරන්නේ මොකද? economic environment. ආර්ථික පරිසරය පිළිබඳව. ඉතින් මේකේ මොනවාද? මේ ආර්ථික දේවල් කතා කරන ඔක්කොම මේකට තමයි වැටෙන්නේ.
කන්සියුමර්ස්ලාගේ පර්චේසින් පවර් එක, ඒගොල්ලන්ගේ ස්පෙන්ඩින් පැටර්න්ස්, ඊට පස්සේ ඒවා රඳා පවතින මොනවද ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්කම් එක, එයාලගේ සේවිංස්, එයාලගේ ඩෙබ්ට්, ඊට පස්සේ ක්‍රෙඩිට් අවైలබිලිටි, ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් ලෙවල්ස්, ඔය හැම දෙයක් වැටෙන්නේ මේ ඉකොනොමික් එන්වයරන්මන්ට් එකට. ඉතින් අපි මොකද මේවා ගැන අපි ඉගෙන ගන්න මොකෝ? මේවා ගැන අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. දැන් ඉකොනොමික් එන්වයරන්මන්ට් එකයි අපි මාකටිං එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන කතා කරද්දී ඇයි මේවා අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ? because it is මේවා අපිට මොනවාද? මේවා අපේ decisions හදද්දී it will impact to the අපේ decisions. මොනවාද? අපි අලුත් මාකට් එකකට යනවද? අපි අපේ මොනවාද එක්ස්පැන්ෂන් අපි කරනවද? අපි තව මිනිස්සු හයර් කරනවද? අපි මිනිස්සුන්ව ලේ ඔෆ් කරනවද? අන්න ඒවා තීරණය කරන්න උදව් වෙනවා මේ. Now we are talking about the natural environment. Natural environment consists of natural resources that are needed as inputs by marketers or that are affected by marketing activities. The natural environment කියලා කියනවා natural resources. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අපේ marketing අපේ activities වලට අපිට බලපාන හෝ එහෙම නැත්නම් marketing activities වලට අවශ්‍ය කරන සාධක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Natural resources. Firms must consider the environment and its resources when engaging in their business activities. Natural resources are two types. The natural resources අපිට කොටස් දෙකකට දාන්න පුළුවන්. එකක් තමයි renewable අනිත් එක non renewable. renewable කියන්නේ නැවත ඇතිවිය හැකි. forest, agricultural products වගේ දේවල්. But non-renewable sources like coal, minerals and oil අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට those are non-renewable. And both of these are strongly related to production. මේ දෙකම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම production එකට ගොඩක් අදාළයි. Natural and physical forces can be climate change, population, weather, availability of both non-renewable and renewable resources, laws that regulate the environment, survival of particular biological species. ඔන්නව තමයි ඒකට අයිති වෙන්නේ. Now we are talking about the technological environment. තාක්ෂණික පරිසරය. Forces that create new technologies, creating new products and marketing opportunities. මේ තාක්ෂණික පරිසරය ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මේවා අපි අලුත් technologies හදන ඒවා. ඒ තුලින් පුළුවන් අපිට අලුත් products හදන්න, අලුත් marketing opportunities හදන්න. Right? The emergence of internet is the most revolutionary technological change in the last century. ඉතින් ගිය අපිට දින පසුගිය සත වර්ෂයේ තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් හැදී. ඒක ඇවිල්ලා අපේ ටෙක්නොලොජි අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා තියෙනවා. Everything has become interconnected due to the fast internet communication. Both the consumers and firms have access to information, and this has made consumers more powerful when making their purchase decisions. Marketers should monitor the technical trends, the accelerating pace of change, unlimited opportunities for innovation, varying research and development budgets, and increased regulation of the technological change. Some of the most common technological factors are like so talking about the most common technological factors, they are like automation, internet connectivity, 3D technology, and the speed and power of computer calculation, engine performance and efficiency, security in terms of cryptography, wireless charging. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ අපිට technological environment එකේ factors විදිහට කතා කරද්දී ගන්නට තියෙන්නේ. Right? Now we are talking about the political environment. Political environment ගැන කතා කරද්දී we can refer it as or the political environment has a major impact on both individuals and corporate community. ඉතින් political environment තමයි නීතිමය පරිසරය ගැන කතා කරද්දී මේ නීතිමය පරිසරයට තියෙනවා මිනිසුන්ට එහෙම නැත්නම් එක් පුද්ගලයන්ට ඒ වගේම corporate community එකට ලොකු බලපෑමක් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. It can support business either by removing trading barriers or in creating increased levels of uncertainty due to greater political instability. ඉතින් මේ political environment එකට පුළුවන් සමහරකට අපිට තියෙන trading barriers අයින් කරන්න, ඒ වගේම uncertainty කියන ඒවා කියන එක නැති කරන්න, ඒ වගේ අපිට පුළුවන්. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට political factors වෙනස් වෙනවත් එක්ක දැන් ලංකාව වගේ රටක් ගත්තොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට political situations ඇවිල්ලා අපිට ගොඩක් uncertain. right? ඒකත් එක්ක political instability එකක් ඇති වෙලා අපේ ව්‍යාපාර ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. පසුගිය කාලවල අපිට ඒ වගේ අතකින් තියෙනවා. So basically aspects considered under the political environment are laws, government agencies, and pressure groups that influence and limit various organizations and individuals in
given society, sometimes these create new business opportunities. Right? ඉතින් මේ වගේ දේවල් සමහරක් වෙලාවට අපිට අලුත් business opportunities පවා දෙන තත්ත්වවලට එන්න පුළුවන්. Right? සමහරකට අපි හිතුවට political unrest එකක්, political මොකක්ද instability එකක් අපිට adversely effect වෙනවා කිව්වට ඒ political unrest එක, political තියෙන ඒ situation එක, uncertainty එක සමහරක් ව්‍යාපාර වලට හිතකර විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. There are some. Right. For an example, mandatory recycling laws boosted the recycling industry and made dozens of new companies to enter into the market. There are many political factors that can influence business. එතකොට දැන් අපි කලින් කතා කරේ සමහරක් වෙලාවට අලුත් නීති හදපුවම සමහරක් ව්‍යාපාර වලට අහිතකර විශේෂ බලපාන වුණාට දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියන්නකෝ මේ රීසයික්ලින් ගැන අලුත් මේකක් දානවා කියලා. කියනවා නෑ ඔයගොල්ලෝ පරණබඩ පාවිච්චි කරන්න බෑ අලුත් දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒවා රීසයිකල් කරන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට ඒව රීසයිකල් කරන්න ඕනේ කියලා කියද්දි මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? රීසයිකල් කරන බිස්නස් නැත්නම් මේ රීසයික්ලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සමහර කාට ඉන්න බිස්නස් වලට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් හම්බ වෙනවා. right? එතකොට බලන්න. so මේ political factors ගැන කතා කරද්දි ඒකේ තියෙන සමහරක් sub factors තමයි political regime and stability, freedom of press, rule of law, bureaucracy, corruption, it was a existing legislation around employment, environment and property protection, security control, on වගේ දේවල්. Now we are talking about the socio-cultural environment, the last one. Cultural environment is the institutions and other forces that affect society's basic values, perceptions, preferences and behaviors. The cultural environment කියලා කියන්නේ මොකද? It includes the institutions then and other forces that affect the society's basic values, perceptions, preferences and the behaviors. When organizations offer products and services, they should consider the society and culture. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම organization එකක් ලෝකෙදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ organization එක කරන ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඒ අදාළ ප්‍රදේශයට ඒ අදාළ ඒරියා එකට එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ රටකට හරි කොහෙට හරි ගැලපෙන socio cultural factors consider කරන්නේ නැති එක. නමුත් organization එක අනිවාර්යයෙන්ම මේවා ගැන ගොඩක් consider කරනවා. සමහර organizations ඒ දේවල් ගැන consider කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ productions ඒගොල්ලන්ගේ marketing activities කරන්න ගිහිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීපු අවස්ථා කියලා තියෙනවා. සමහරකට මුළු organization එකම වහන්න ඇති වෙච්ච ඒගොල්ලන් සමහරක් product line සම්පූර්ණ fail වෙච්ච අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. You can refer. Right? Okay. Then this environment includes religious, family, educational and social systems in the marketing system. Marketers should understand the cultural differences that exist in the society in marketing their products and services, especially if they enter the foreign market. If an organization is unable to identify the cultural differences, it may cause a product failure. Right? So with that, we have come to an end of today's lesson. අපි අපේ අද තුන්වෙනි යුනිට් එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අවසානයේ කතා කරන්න කලින් ඕගලන්ට මම මෙතන අද දීලා දෙනවා recommended textbook එක Kotler and P.D. Armstrongගේ Principles of Marketing PSM publication එක. ඒක කියවන්න latest version එක දෙනවා 2018 version එක. සමහර universities වල libraries වල මේවා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඕගොල්ලෝ කතා කියවන්න ඕනේ. chapter 3 එක තමයි එතන ඕගොල්ලෝ කියවන්න ඕනේ මේ අදාළ unit එකට අදාළව. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට self assessment එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද prepare a report including the trends in macro environment that would be interest of the indigenous health industry. Then summary එක, in this topic you learned about the marketing environment that affect an organization. You have examined the environments of marketing and how companies analyze these environments to better understand the marketplace and consumers. Also an in-depth analysis of micro and macro environmental factors is included in this chapter. So study questions අවසාන වශයෙන් මේ දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ මගේ note එක බලලා මේ note එක උනන් ආයි ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊටත් වඩා හොඳම දේ තමයි මේ note එක මේ වීඩියෝ එකේ යන අතරේ නවත්ත හරි ලියා ගන්න එක. Right? It's very effective. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙනවා මේවා හොඳට ඔළුවට යනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන් study questions දීලා තිනවා. Explain what is meant by a marketing environment. Right? Name the types of marketing environments. Discuss how macro environmental forces affect marketing function of an organization in general. And finally, organizations recognize the need to integrate environmental issues into the firm's strategic plans, examine the
concept of green marketing in relation to the related context. දැන් green marketing කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න green marketing කියන ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට articles, research papers, ඕන තරම් newspapers, ඕන තරම් වලට හොයාගන්න පුළුවන් green marketing ගැන. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ඔයාලගේ පැත්තෙන් ස්ටඩි කරන්න ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් නැවතත් ඔයාලට මතක් කරනවා මේ දේවල් හොඳට බලන්න, මේ වීඩියෝස් කියවන්න, මේවා notes හොයාගන්න, note හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මේ lesson එක විතරක් නෙමෙයි, මේ unit එක විතරක් නෙමෙයි, ඔයගොල්ලන්ගේ studies වලට මොනවාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න අපිට දුරකථන අංකය එහෙම නැත්නම් අපේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක 071 043 89 65. පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කලින් අපි දාපු වීඩියෝස් වල link ටිකත් අපි පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් අවසන් කරන්න කලින් ඔයාලා සමුගන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ EduSealant YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක කරන්න එපා bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ව හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ජයග්‍රාහී අනාගතයක්. වීඩියෝ එකේ මුලින්ම අගටම රැඳිලා සිටියට බොහොම ස්තුතියි.